quanti ospiti a Pausa Caffè, questa è la cosa che mi piace tantissimo perché incontro persone nuove. Questo non è più il momento Pausa Caffè, ma è English Coffee oppure Coffee Break, Coffee Break. Yeah, English coffee sounds like a contradiction actually, Silvia. Io non lo proverei neanche. Hai ragione, Coffee Break. The Italian coffee, let's stick to the Italian coffee. In English languages. Yes, yeah. Speak in English but drink Italian coffee. Sophie, ma oggi hai portato un ospite eccezionale. Absolutely. He's very, very famous in Civitavecchia, or rather I like to say notorious. Notorious. Ho portato la bocca della verità. The mouth of truth. Sandro Nardinocchi. Sandro, infatti abbiamo proprio lottato per entrare nella radio giù di sotto perché c'era una folla del fan club dopo questa recente uscita del CD Gentle Tales. They're all outside, so we had to come in the back entrance. Dovevamo entrare da indietro della radio perché davanti era impossibile. Ma ho visto anche sulla pagina di Facebook in molti che interagivano, contentissimi che veniva qui a Radio Stella Città. Per me è un piacere tantissimo, cioè, è grande conoscerla, assolutamente. Grazie. Sandro's fantastic, also because Sandro is a really good speaker of English as well, I can guarantee that. Yes, you are, aren't you, Sandro? Yes, I am. You wouldn't have said that. I'm afraid to... To let me down? Yes, I'm joking, of course, yes. No, you guarantee that. Sandro is very, very modest, in spite of declaring to be shameless. He's extremely modest. With no shame. No shame, Sandro. Anyway, Sandro, tell us about the CD, because it's not just you, is it? It's you and two other musicians. All right, well... Vicino al microfono, lo so che magari a volte è difficile perché sennò l'audio non entra. Okay. Well, this CD was again... because we decided to do the CD after 10 recordings with two friends, and I'd like to speak about these two friends of mine. Who are they? They are Marcello Rocchetti. Hello, Marcello. And Gianni Flores. And hello, Gianni. You will hear the drums too in the CD, yeah. But it's a pre-recorded sound, pre-recorded track. Okay. Marcello plays double bass, the big one, Uh-huh. and the electric bass. Gianni Flores plays the piano and keyboards, and he's got an extensive knowledge of harmony. Okay. And do you usually play together, or did you just come together for the CD? We used to play in our youth in a band whose name was I Satiri. I Satiri. The satyrs, yeah? Yes. Which is that mythological creature? Yes. Yeah. Yes. Okay. I can see you as a satyr, actually. Goat legs. And something like that. That's right. See, you've got the beard of a satyr, haven't you? Yeah. Lui ha anche la barba del satire, no? You could be a satyr. Maybe in another life, in un'altra vita, you're a satyr. Maybe. Yeah. Signori, ci fermiamo un attimo, è il momento della pubblicità, ma rimanete qui sui 101.2 perché io propongo subito di far conoscere quella che è la tua canzone. Rimanete qui, sintonizzati. Sophie. So here we are talking to Sandro Nardinocchi, big day today, and he's presenting his new CD, Gentle Tales, which is a selection of jazz songs done together with Marcello Rocchetti and Gianni Flores. And we're going to listen to one of the tracks from that CD. Yeah. Which track have you chosen, Sandro? Well, the first is Say It Over and Over Again. I chose this one because, first of all, it's a sweet one, and it gives you a sense of feeling of relax and peace. The Perfect. second, That's just what we need, isn't it, at the moment? It's just what we need. Yeah. A sense of relaxation and a sense of peace. Yeah. Bring it on. Yes. Fabulous. But above all, I sing here with a baritone
and sometimes bass key, which is not my usual way of singing, even if I have this key, you know? Okay. Because we usually perform rock with the other group, the Endangered Spaces. Okay, because you've got two different groups you sing with, yeah? Well, the group with Marcello Rocchetti and Gianni Flores is not a group, but we have fun to record the songs. You know? Okay, and share a few glasses of wine together. Yeah. Favoloso. Okay. The CD was realized among cups of wine and laughs, you know. Okay. Eccola qua. Okay, so we're going to listen to Say It Over and Over Again. Buon ascolto, che vale la pena. Over and over again, over and over again. Never stop saying you're mine. Tell me ever and ever so sweet. Soft waves of love be repeating, just like another Valentine. When you say I love you, the same old I love you, they whisper in stories and plays. You can change I love you, the same old I love you, to such a heavenly phrase. So tell me softly and gently, and then over and over again. Never stop saying you're mine. When you say I love you, the same old I love you, they whisper in stories and plays. You can change I love you, the same old I love you, to such a heavenly phrase. So tell me softly and gently, and then over and over again. Never stop saying you're mine.
Io non sapevo, Sophie, te lo dico in Italia, I don't know, non conoscevo questo signore, ma per la nostra città è Incredible, è incredibile, veramente, io ribadisco, è un peccato che la conosco solamente ora, averlo saputo prima, perché complimenti, io lo dico, di eccellenze ne abbiamo nel nostro territorio. Purtroppo non riusciamo mai a valorizzarle, mi permetto. Piccola parentesi in italiano, I'm sorry, but I need, oggi sono polemica, oggi è il giorno che mi devo sfogare, le devo dire tutte, ma perché? Io non capisco. Infatti. Bellissimo, bellissimo il CD. Grazie. But I'd like to know where the people can buy this CD. Or maybe it is free, I don't know. No, it's not possible buy it. No. Because I had this CD made for give them to friends and acquaintances. Giustamente. Nice. What generosity, Sandro? No, I'm not generous. I do this for the glory. Quindi ve lo dico, non è possibile acquistarlo, è stato fatto con degli amici in una situazione friendly, diciamo, Yes. di divertimento, in funny situation, perché voi siete, immagino, appassionati di musica. You love music. Yes, of course. So you're donating serenity and you're donating relaxation to everybody. Thanks very much, Sandro. You're improving the quality of our lives. It's just what we need. Thank you. È vero. Gentle Tales, comunque il nome è anche dato, no? Gentle Tales is a perfect name because it is very, very gentle tone to it. It's beautiful. Thank you. Ripetiamo che il link del CD io l'ho messo sulla pagina di Facebook di Radio Stella Città, però penso che se... May I spend some words about it? Yeah, absolutely. Because the playlist is on YouTube on the account of the bass player, Yes. and the nickname is Marcel Rock. Marcel Rock. Okay. M-A-R-C-E. L. Marcel Rock. Marcel Rock, and that's named from Marcello Rocchetti. Eh? Sì, Okay. certo. Okay. Okay, but if you put into YouTube Gentle Tales, however, the playlist does come up, doesn't it? I hope so. Yes, it in does. my personal computer. And mine too. Yeah, In the mic okay. too. In the mic too. You try. Siamo tutti d'accordo. Sia sul computer di Silvia, anche la mia, anche Sandro. Se Oh. metti Gentle Tales in Sì, sì. YouTube riesci a avere tutte le playlist. Sì, magari non per primo. Yeah, no, No, era evidente, era evidentissimo, proprio subito era possibile trovarlo. Oh, vi raccomando, andate a sentire tutti questi So I'm a real local hero, as you said. You know? Yeah, local hero, notorious local hero. notorious. Bellissimo, bellissimo. Quindi è un CD nato per gioco. Vediamo Ma che sì. Gentle Tales raccolta di standard jazz classici, perché è Sì. questo che voi fate. Sì, degli evergreen, insomma. Pure in italiano, c'è problema, dai. Sì, anni 40, anche pezzi molto vecchi, ma che insomma sono rimasti appunto degli evergreen. sempre vero. Bellissimo. Quindi siete tutti persone amanti della musica che vi siete riuniti e avete creato questo capolavoro che è assolutamente... Ma se vi scrivono su Facebook voi lo regalate il CD? Se i nostri ascoltatori vi contattano tramite Facebook? Dai, se qualcuno lo vuole, che si fa? What a bad idea. No, I think if you want to have your free copy of this beautiful CD, I'll try what I can. Gentle Tales by Sandro Nardinocchi, Marcello Rocchetti, Gianni Flores, I think you have to run now down to Radio Stella Studio Ah, è in vero. Europa. You have to run as fast as you can within the next 10 minutes to catch Sandro as he's going out the back entrance. È vero, avete gli ultimi minuti per poter conoscere in persona Sandro Nardinocchi con le sue canzoni, quindi se volete avete 5 minuti perché poi dopo me lo rubo, ci prendiamo un caffè con calma Have qui you got fuori a alla back door?
Però vorrei insomma che se volete, oppure se riuscite a chiamare entro oggi lo 0766542970, io farò in modo di farvi avere una copia, mi raccomando. Dai, io sono contenta, bisogna promuovere quando si fa cultura, quando ci sono personaggi del genere, musica. Io sono felicissima, mi avete rallegrato la giornata. But Sandro is very, very famous, notorious, also because he was a PE teacher at the Scuola Flavioni for many, many years. I used to be. Used to be, yeah, teacher. yeah. I'm retired now. He's retired now, so he's done a lot of damage to many, many pupils in Civitavecchia. Ha fatto un sacco di danni a tanti alunni Civitavecchia. No, sto scherzando. Senza di un uso inglese. No, Sandro's been a part of many pupils' lives in Civitavecchia. True? Yes, I think so. Is there a connection between the music and the PE, Sandro? Well, C'è un collegamento? Yeah? at least music and motor activities Yeah. are in the same neuronal area of the brain. Okay, Wow. okay. So there is a connection there. Bellissimo. Yeah. Yes. Ultima battuta, perché è finito il tempo a disposizione, miei cari signori. Io adesso vorrei lanciare un altro brano che è stato suggerito da voi. Sì. Il titolo è Some Other Time. Sì. Vogliamo spendere due paroline proprio su questo brano? See, I chose this song because I managed to sing it just in the way I meant to do. I'll try to explain that. I heard many versions of these songs, but I was not satisfied of these. So I tried to imagine how could I have interpreted these songs Ray Charles. Oh, interesting. And maybe I don't want to say that I imitate him, but unconsciously, you know. You were perhaps, inspired yes, by him. Yes. Okay, inspired And by the Charles. other new thing is that we've got the participation here of the precious friend Giulio Cesare Gasparini, Yeah? who's a gentleman of about 90 years with still a great passion, Yes. and he performs a solo with the transverse flute. Incredible. So Giulio Cesare Gasparini, 90 years old, 90 anni, 90 years Yes. old. Also from Civitavecchia. Yes, and you'll hear how clever he is. Yeah. Eccola in sottofondo che sta arrivando. Some Other Time from the CD Gentle Tales with Sandro Nardinocchi, Marcello Rocchetti and Gianni Flores and Giulio Cesare Gasparini. Io vi ringrazio per la visita di quest'oggi, questo Coffee Break mix Italian-English. Sì, mi hai fatto un po' miscuglio. Grazie a voi, è stato molto interessante. E ci sentiamo la prossima settimana, See you next week. come sempre qui a Radio Stella Città. È il momento dell'English Time. The time this day was just a token. Too many words are still unspoken. Oh well, we'll catch up some the time. Just when the fun is starting, comes the time for parting. But let's be glad for what we